Hello everybody, welcome to Osmani Classroom. I hope you guys are doing great. In this video, we are going to learn some important sentences for daily use. سلام دوستان عزیز، به اسمانی کلاسروم خوش آمدین. امیدوار هستم که همه شما خوب و جور و صحتمند باشین و ایام به کامتان باشه. دوستای عزیز، من قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم از همه شما از صمیم قلب معذرت خواهی میکنم. امیدوار هستم مرا بزرگواری کرده ببخشین که من برای یک مدت زیاد نبودم و همگی پرسان میکردن در کامنت که چی شدی استاد، نیستی، چرا نیستی، چرا ویدیو جدید اپلود نمیکنی، چرا درس جدید اپلود نمیکنی. اما باور بکنین در طول این 2 ماهی که من نبودم من در وضعیت خوب قرار نداشتم. متاسفانه بعد از اینکه امتحانایم سپری شد، یک دوره مریضی رو سپری کردم و واقعا ساعتم خوب نبود، نمیتونستم ویدیو بسازم و مشکل پشت مشکل هر بار که کوشش کردم بیام ویدیو جدید بسازم به یک نحو مشکل صدرای میشد و نمیتونستم ویدیو جدید بسازم، با وجودی که قلبا میخواستم که ویدیو بسازم. الا امروز که فرصت برابر شد تا یک ویدیو جدید بسازم انشالله و امیدوار هستم که شما مرا مورد عفو بخششتان قرار بدین. So let's get started. The first sentence is اولین جمله که است کی برایت گفت؟ به انگلیسی چگونه میگیم؟ Who told you? Who told you? Who told you? یا میگیم که این رو چی کسی برایت گفت؟ یا این موضوع رو کی برایت گفت؟ Who told you that? به شکل سوالی. Who told you that? Who told you that? Who told you that? رهایش کن. Leave it. Leave it. Leave it. از او بپرس. Ask him. Ask him. Ask him. تردید نکن. شک نکن. Don't hesitate. Don't hesitate. Don't hesitate. بلند شو. برخیز. Get up. یک کس را میگن از جایش برخیزه یا بلند شوه. Get up. Get up. Get up. خاموشش کن. Turn it off. Turn it off. Turn it off. یا میگیم که چراغ‌ها را روشن کن. چگونه میگیم؟ Turn on the lights. Turn on the lights. Turn on the lights. بیدار شو. Wake up. Wake up. Wake up. بیدار شو، ناوقت است. Wake up. It is late. Wake up. It is late. Wake up, it is late. صورتت را بشوی.
یا میگم رویت را بشوی. Wash your face. Wash your face. Wash your face. حمام بگیر یا حمام کن. Take a bath. Take a bath. Take a bath. آن را بخر یا بخرش. Buy it. Buy it. قیمت است. It is expensive. It is expensive. It is expensive. منزل بالا برو یا طبقه بالا برو. Go upstairs. Go upstairs. Go upstairs. لطفاً آهسته صحبت کن. Speak slowly, please. Speak slowly, please. یادتون میشه که بگیم Please speak slowly. هر دویش درست است. مزه‌دار است. It is tasty. It is tasty. It is tasty. آیا تو میخوایی؟ Do you want? Do you want? Do you want? داخل بیا. Come in. Come in. Come in. بیرون شو. Get out. Get out. Get out. امیدوار هستم. I hope so. I hope so. I hope so. یک تاکسی سفارش بده. Book a taxi. Book a taxi. Book a taxi. ای من نیستم. It is not me. It is not me. It is not me. من کوشش میکنم. I will try. I will try. I will try. خوب گذشت. It went well. It went well. It went well. عالی. Well done. جمله‌ای که شما میتونین بر تشویق یک نفر استفاده بکنین وقتی میخواین یک شخص را تشویق بکنین. Well done. Well done.
فراموش نکن. Don't forget. Don't forget. Don't forget. دوستای عزیز، بر امروز فکر میکنم اما قدر جمله کفایت بکنه. انشالله جملات را با تلفظ صحیح و درستش یاد بگیرین، تکرار بکنین و در زندگی روزمره حتما از این استفاده بکنین. وقت با دوستایتان محاوره میکنین، با هر کسی که محاوره میکنین، حتی وقت با خود محاوره میکنین، این جملات را حتما در محاوره روزمره استفاده بکنین، چون خیلی مفید، یادگیریش خیلی آسان است بر شما و انشالله که از این جملات بتونین در زندگی روزمره و خوبی استفاده بکنین. تا دیدار بعد شما رو به خداوند پاک و منان میسپارم. امیدوار هستم که وقت خوب و خوشی داشته باشین.